Chief guest, Shri Nayanbhai Parikh. I request Shri Jajbhai. He is on the board of governors of Ganpati University, Academy of Human Resources Development, Bapu Gujarat Knowledge Village and Karnavati University. He is former chairman of Textile Committee, Ministry of Textiles and Government of India. Advisor to the Chief Minister of Madhya Pradesh for privatization of roads and water. Advisor to the Chief Minister of Chhattisgarh for infrastructure development. Co-chairman of Lead Angels, Ahmedabad chapter. He is an accomplished orator and speaks on various platforms, TV and radio. He is also a TEDx speaker. He has been involved in CII, GCCI, FICCI, and he is also an author of 3 books. Shri Nayanbhai Parikh, over to you. Thank you so much. I think 2 people don't know perhaps Gujarati, which is Mohit Jain and Gunit Banga. And with your permission, I'll continue in Gujarati and add a little bit of Hindi and English. So please say yes to that if it's okay with you, Gunit Bhai, Mohit Bhai. A little bit of Gujarati because we are here and in Ahmedabad, and I think Hindi and English so that you get a gist of what I'm saying. This award function is in a way like home for me, and I've kind of come here often and shared my thoughts. And thank you so much, Naren Bhai, for giving me this one more opportunity to come here and be in this mahfil of success. This is so good. I really look forward to this. And during my speech, I'll say as to why I look forward to this and why these award functions are important. And क्यों ये करना चाहिए? Why? I mean, his life goes on. These 4 people, I think Mohit Jain has done exemplary work from a pharma company to Times of India Group to rise to the level of the directorship there. I think almost handling the operations, also representing in newspaper kind of fraternity, Times of India, and so much more. And I think I heard him and his passion about news and his views on news, really, I think you feel the passion in him. So with him there, Mr. Gunit Banga, who's so focused on sustainable goals, and which means that what kind of earth we would leave for our next generation. And it's so important, Naren Bhai, to select these kind of personalities who actually think more, think beyond our own lives. કે આપણે લોકો જતા રહીશું કાલે નેક્સ્ટ જનરેશન માટે કઈ ટાઈપની પૃથ્વી છોડીને જવાના છીએ. આપણે લોકો કાર્બન એટલો વાપર્યા કરીશું તો ખરેખર શું થશે? અને આપણે we are really facing it in some way. If you see climate change, global warming, it's not that we don't see it. It's only that we feel that somebody like Gunit Banga is working on it, so we don't need to work on it. I think we need to work on it. We need to save energy. We need to have a lifestyle which would sustain the earth that we have got, so that we pass it on to the next generation. So great work by Gunit Banga there, and Kinjal Patel, I heard her story, and amazing kind of a lady, you know, how she converted every opportunity, every threat into an opportunity. Wherever she didn't like something, she converted it into an opportunity and a new way of life. And kind of, if she didn't like the food that she was served, she cooked her own food and gave it to everybody. So I think this is what success is all about. And I was thinking as to what would I talk about success in a way. And success is greed. Success is that determination that Kinjal Patel showed us. And I quote this couplet often of Harivansh Rai Bachchan, and he says, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न जीतो नींद चैन को त्यागो तुम, खेल का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. And Kinjal Patel is that example of कोशिश करने वाले. And I think all
Gunit ji, I think Jain Saab, Dr. Vyas, I think I would speak about her because I need to leave kind of, before that I'll not be able to hear her. But exemplary work, and I think she works on areas which are close to my heart. Like she works on smart cities, and I am on the board of Bhopal and Indore Smart City, and I think she's a teacher and I am a teacher, and I write cases for IIMA which are also now picked up by Harvard Business School, the one that I last wrote in this year. So essentially I am a teacher, and I think my best moments of life are when I'm in the class talking to young people, learning from them. Actually, when you teach them, the selfish part is that you learn. So I think that's I am so glad that we have a teacher among today's winners, today's awardees, and that makes education what it is. I think when we recognize teachers who have done exemplary work, who have gone out of their way, and she is recognized almost, I think, in all parts of the world, including India. So we have wonderful 4 people, and let's clap for them. I think 4 amazing human beings. And I always wonder, can Narendra Abda Shodhi kaise kaade? Like Gunit Banga said that I don't know as to how I was picked up. कि मुझे पता ही नहीं था, बिल्कुल एकदम से फोन आया और कहीं अवार्ड आया. तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं नरेंद्र भाई. कोई अमेरिका बैठा हो, कोई हांगकांग सिंगापुर हो, कोई दिल्ली हो, कोई अहमदाबाद हो. I think he has some way of picking up winners, picking up successful people. And therefore I thought as to why there are so few people who are successful. Maybe 5%, 2%, 4%. I was looking at various ways of looking at success. One way that I found was that I think he cares about the earth as a whole. Mohit Jain Saab creates a world where news tell the people in power as to, hey, we are looking at you, so you can't do whatever and not be concerned. So these kind of people go out of their comfort zone. They are not in their comfort zone, and the success comes when you go out of your comfort zone. But the brain is naturally programmed કે comfort क्या મળે આપણને? આ જો ખુરશી પર બેસવા મળે તો આપણે ઊભા નહીં રહીએ, હે ને? ચાલવાની જરૂર નહીં પડે, ચાલીશું નહીં, ઊભા રહીશું. We always find out situations which are comfortable for us. That is how brain works. In that situation, how do we have more successful people? That is what I wanted to share with you and leave some ideas with you. But I know that in a way, each one of you who is here is successful in one's own field. The very fact that you are here, आप भी शामिल है इस success की महफिल में. And I feel that each one of you who has come here for success, let's kind of clap for them that they are here. They are celebrating success, and celebrating success is success itself. या वरना दूसरे की सक्सेस से आपको जलन होती है कि यार ये कैसे पा लिया, मुझे नहीं मिला. You guys are there to celebrate success. I think that's a big thing. That's a success in itself. Brain, I'm told that there is two lines that I would work on. One is that you can't go above your opinion of yourself. यदि आप सोचते हैं कि आप इतना कर पाएंगे तो आप उतना कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं. एंड हमारा जो ब्रेन है वो हमको कहता है कि इससे आगे नहीं कर सकते. So if you hear so many dialogues कि भाई ये तो गुणित कर लेंगे पर मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे मोहित भाई तो कर लेते हैं पर टाइम्स ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनना कोई थोड़ी पॉसिबल है, so ये मेरे से नहीं होगा. We all have opinions about ourselves, and that is most difficult for us. So if you see most of the people, they would keep doing various activities and get the same amount of success, more or less, for the whole life. They will maybe have a car which is a kind of mid-sized car and not go above that. They would have some amount of money and not more than that. I think that is because you have an opinion about yourself. तो मेरे से ये नहीं होगा. ये जैसे अवार्ड फंक्शन बोले नरेंद्र भाई कर सकते, मैं नहीं कर सकता यार, मेरे से होगा ही नहीं. या समथिंग दैट किंजल पटेल जी बोले મને ના ભાવે, એ તો ક્યાં ખાવાનું બનાવો ને આ બધું કરો ને વિડિયો મૂકો ને મને તો મારું રેગ્યુલર કામ ભાવે. At a certain age, I was told by him about senior citizen. He said, senior citizen ने कोई tips आपको केवी रीते એમની તબિયત સારી. I think senior citizens have their own limitations. હવે 60 થયા ભાઈ, હવે તો ના થાય, હવે નહીં રમાય. હવે સ્પોર્ટ્સની વાત છોડો ને, હવે બહુ ના કરો. હવે મારે તો હવે ધીરે ધીરે સંકેલવાનું. અરે
how do you create that opinion about yourself? And that is a ceiling, then it becomes your glass ceiling. You can't break it because that is. But most of the times our opinions are formed when we are below 7 years. In the brain there is front part which is critical thinking part, which can tell you that Naren bhai kari શકે તો આપણે કેમ ના કરી શકીએ? If Gunit can do it, I can do it. If Narendra Modi can be Prime Minister, I cannot be. Why? I can be Prime Minister too. That is a critical thinking. Our critical thinking develops by the time we are 7 years old. 7 વર્ષથી નાના આવીએ છે ત્યારે એક ફ્રન્ટ પાર્ટ ડેવલપ નથી થતો અને જે બાકીનો પાર્ટ ડેવલપ થયો હોય છે એ કેવો હોય છે? 7 વર્ષના છોકરાએ 700 વાર એ જ સાંભળ્યું હોય છે શું ના થઈ શકે, એ પડી જઈશ મમ્મી કહે એ જોજે આ ના થઈ લેતો, અરે તું તો પેલો જો કેવો ફાસ્ટ દોડે છે, તું નથી દોડતો. That creates an opinion about that child in child's own mind. What all you cannot do, what all you can do. And child forms an opinion based on the opinion of the people that they love. Yes. Mostly their parents, even more a mother. So I would tell all the mothers that at least be extremely, extremely cautious in what you tell your children up to the time they are 7, because that would stay with their life. All. નાના છોકરાને એકવાર ફાધર લઈ ગયા અને છોકરાએ કકડાટ કર્યો, મને ટોયઝ આપો, આ ટોય મારે જોઈએ છે. અને ફાધરની પાસે પૈસા થોડા ઓછા હશે એટલે ફાધરે કહ્યું ના ના રમકડાને બધું નહીં, ના ના છોકરાઓ તો પરસિસ્ટન્ટ હોય એટલે ના મારે રમકડું જોઈએ જ છે. હવે ફાધરે કહ્યું યુ ડોન્ટ ડિઝર્વ, કે તે આજે ક્યાં સારું બિહેવિયર કર્યું તો નહીં આપું. That stayed in the child's mind forever in his life, that I am not good enough for toys or that I don't behave well. And that impression then makes all the people who are not so successful. 95% of the people have that opinion about themselves which creates a barrier for them. કે આનાથી વધારે ના થઈ શકે. How do we work on that? How do we create more of Kinjal, Gunit, Dr. Vyas? How do we create that? That I think in a way is a challenge that I would suggest Naren Bhai's Academy to also take up. Success ને recognize કરવી એક છે, પણ કેવી રીતે વધારે સક્સેસ કરવી? તો how do we remove that? And આ બધાના કારણે our subconscious mind decides what all we can do and what all we cannot do. આપણું conscious mind work કરતું હોય છે 5% of the time. 95% of the time શું નક્કી થતું હોય? subconscious mind. આપણી હેબિટથી જે નક્કી થયું છે, આપણી પોતાના બાબતમાં જે બિલીફ છે એ બધી શું બિલીફ છે? એ બધી બિલીફ નક્કી કરે છે કે આપણાથી આ થઈ શકશે કે નહીં. એટલે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ તમને ટોટલી કહી દે. એટલે ધારો કે ઇફ યુ વર ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ઇક્વિટી તો તમને તરત જ કોઈ કહી દે ભાઈ આ વખતે તો રિસ્ક ના લેવાય, એમ ગ્લોબલ રિસેશન છે. એટલે આ યુએસએ તો ગયું છે ખાડે સાવ, ચાઇના બી બરાબર નથી, યુરોપે ખરાબ છે, એટલે આ કશું થાય નહીં. હાઉ ડુ યુ કીપ લિસનિંગ ટુ ધીસ? These are opinions. These are things that people tell you and you carry that in your mind. And that is subconscious mind. નાનપણમાં બી આપણને ખબર છે કે પૈસા મારાથી બહુ નહીં કમાવાય. I am not good enough for that. You take on all the arguments which take you there that you are not good enough. You can't earn more money. એ તો અદાણીથી થઈ શકે. અદાણી આટલા બધા પૈસા કમાઈ શકે પણ આપણાથી કામ નહીં. આ તો બધું અઘરું પડે. અને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ એવું છે that in default setting it is 95% negative, less positive. એટલે ધારો કોઈ વાર તમારે ત્યાં છોકરો મોડો આવે 9 વાગે ગયો ના આવ્યો તો ફર્સ્ટ થિંગ યુ થિંક ઇઝ કે કંઈક એક્સિડન્ટ તો નહીં થયો હોય. એને એમ નહીં કે એના દોસ્તો જોડે બેઠો હશે કે કંઈક ચાય કોફી કરતો હશે. You would always think of negative first. That is subconscious mind, which is negative because of so many things, as we talked about childhood, with our own ideas. So that negativity comes naturally and therefore it reflects in all our life decisions. આજે કિંજલે આ નક્કી કર્યું, which was a very brave step. Otherwise કે ભાઈ મારાથી આ બધું થશે નહીં, મારે આ બધું સાંભળવું પડે છે, મને ગમતું નથી, and you live with it. કે મારું નસીબ એવું છે, ઘણા લોકો કે મારા નસીબ જ એવા છે, મારાથી કશું થશે જ નહીં આગળ. That kind of thing creates limitation. That kind of thing creates barrier on where you can be. That is subconscious mind. 95% of the time. સવારે ધારો કે આપણને ખબર છે કે હેલ્ધી એટલે શું? સવારે ચાલવાનું, તળેલું પેલા ફાફડાની જગ્યાએ ફળ ખાવાના. We all know that. પણ સામે ફાફડા આવ્યા તો પેલા ફાફડા જ લઈ લેજો.
ફળ નહીં કહીએ. ઇટ્સ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ ડિસાઇડિંગ ફોર યુ. ફળ દેશો જ નહીં. સવાર ઉઠવાનું કે સવાર ઉઠવાનું જરા અઘરું પડશે, આકરું થશે. એકાદ દિવસ કરી બધું પાછું નહીં કરીએ. કેમ? Your subconscious mind decides. Instead of health, it goes for pleasure. It goes for comfort. કે અત્યારે તો આમે ઠંડી બહુ પડી છે, આપણે 13 ડિગ્રી છે અમદાવાદમાં, ક્યાં બહાર નીકળી જણા કે રજામાં સુઈ જાવ ને. So you would create a comfort zone and not get out of it. How do you handle this? Subconscious mind taking 95% decision, critical brain now developed taking 5% decision. Otherwise તો કેવું લોજિકલ છે. તમને હેલ્થની ખબર છે, હેલ્ધી ચોઇસ કેમ નથી કરતા આપણે? ઓટોમેટિકલી આપણે એ બધી અનહેલ્ધી ચીજો ખાવાની જરૂર જ નથી. આપણે એક્સરસાઇઝ કરવાની જરૂર છે, આપણે સ્મોકિંગ કરવાની જરૂર નથી, તંબાકુ ખાવાની જરૂર નથી. બટ subconscious mind takes over and takes those decisions. How do we handle it? How do we create a subconscious mind which is more positive? Let's work on this. These, I think, our awardees have somehow worked on that. And I wish that next time we would have a larger session where they would actually say what their struggles were. I would love to hear from Guneet, from Mr. Jain, from Kinjal, anyway shared with us. What were the struggles? કેવી રીતે આમાંથી કર્યું અમે? આટલું બધું કેવી રીતે કરી નાખ્યું? તકલીફો શું પડી? How did they overcome that? One is to work on your subconscious mind. How do you do that? Subconscious mind માં ત્રણ ચીજો કરવાની છે આપણે. પહેલી ચીજ કઈ કે કોઈ બી નેગેટિવ ચીજ અંદર ના લઈએ, because subconscious mind is negative, tends to be an ડિફોલ્ટ સેટિંગ નેગેટિવનું છે. કંઈ હોય તરત નેગેટિવ પહેલા વિચારી લે. એને આપણે પોઝિટિવ કરવું શું કરવાનું? ફર્સ્ટ ઇઝ ડોન્ટ ટેક એની નેગેટિવ ઇન. Now how do you take negative in? One, by the friends that you have, people that are around you. એ તમે કોઈ નવો પ્રોજેક્ટનો આઈડિયા કે ના તરત નહીં થાય. તમે કોઈ એક એન્ટરપ્રેન્યોરશિપની વાત કરો કે રહેવા દે ભાઈ, તું તાર નોકરી જ કર. તમે કોઈ ભણાવવાની વાત કરો, મારે સ્ટેજ પર જઈને બોલવું છે, તું રહેવા દે. હા, કોઈ લોચા કરીશ આપણે બધાનું નામ ખરાબ થશે, ફેમિલીનું નામ ખરાબ થશે, આમાં એના કારણે રહેવા દે. How now friends you can choose, family you can love. So family and friends are people around you who put either negativity in you, and wherever they are putting negativity in you, keep those friends away. Only keep those people who put positivity in you. Ajay, I had guessed and everything else, but why would I come to Naren Bhai's show today? His mahfil of success, because it's positive. I'm doing it in a selfish way. મારા પોતાના માટે કરું છું. કારણ કે અહીંયા આવીશ તો ખીલી જઈશ. બીજા કોઈ પાસે અરે કે હમણાં તો સારું ધંધો ચાલતો નથી, બીજી તકલીફ છે, અને એમાં આ વખતે આ વર્ષ તો 23 તો બહુ મુશ્કેલ જવાનું છે. I don't want to be surrounded by those friends. I would like to be with people like Naren Bhai. I like to be people who are awardees here, who are successful, who are full of energy, who want to share with you in a positive manner. આજે અહીંયા આયા છે એટલે આપણને 2 ઇન્જેક્શન મળી ગયા એટલે હવે આપણું બધું અઠવાડિયું ચાલશે. નરેનભાઈ જ્યારે હું અમુક વાર મારે હસવું હોય ને કોઈ કારણ વિના તરફ વાત કરું, he would just laugh. How do you surround yourself with people who are positive so that positivity goes in? Negativity બહાર રાખો. At times even news, and I don't know if Mr. Mohit Jain is there, but I feel that if you keep consuming news, especially news on television, and I haven't watched news on television for last 20 years. Last 20 years I have not watched news on television. Why? Because naturally they would tell the negative. વિમાન પડી ગયું, આમાં તકલીફ થઈ, આમાં આ, and also people want negative things. So it's a vicious cycle. They serve you and give you negative. I'm saying that I don't want to hear the negatives, which means that in newspaper I can go to some of the section, like Times of India I go to Mindtree, which is about positivity, spirituality. In news I don't have a choice. CNN would present whatever it would present. I can have a remote and change it, but મારે જે જોવું હોય તો એ જ જે વાત કરે છે, ડિપ્રેશન છે, માર્કેટ પડશે, બીજું બધું આ છે, એ બધું મારે જોવું પડે. અને એના કારણે your subconsciousness is further fed by the negativity. So don't from today onwards feed yourself on any negative. That is one. એટલે એટલી આગળનું તો બંધ થાય. Second, start feeding positive in your mind. Negative બંધ કર્યું, પોઝિટિવ શરૂ કરી દો. પોઝિટિવ શરૂ કરી દો એટલે શું કરવાનું? પોઝિટિવ શરૂ કરી દો, આવા ફંક્શનમાં આવવાનું, હે ને, સફળતાની વાત કરવાની. ફોર મી ગોઈંગ ટુ IIM Ahmedabad changed my life. Now
more than anything else, what did IIM Ahmedabad give me? Classroom એ જ છે, જે બાકીના બીકે સ્કૂલમાં ભણાવે છે એ જ પુસ્તકો ભણાવે છે. But the whole atmosphere it gave me. I was with the brightest 180 young people of India, and that atmosphere elevated me. એનાથી પોઝિટિવિટી જે આવવાની, ભણવા પર ધ્યાન રાખો ને બાકી બધું છોડો. They were all focused on studies. They were all focused on positively making a difference in their lives. Can you surround yourself with positive people? Can you listen to podcasts which are positive? Can you listen to motivating speeches which are positive? કેટલું પોઝિટિવ તમે સ્પોન્જની જેમ લીધા કરો. The more positive you take, નેગેટિવનો ચાન્સ ઓછો થોડો ઘટતો જશે. તમે નેગેટિવ લેવાનું બંધ કર્યું, પોઝિટિવ વધારવાનું ચાલુ કર્યું. ત્રીજું શું કરી શકાય? જૂનું નેગેટિવ છે એ કાઢી નાખો કોઈક રીતે. એટલે આપણે સબકોન્શિયસ માઇન્ડથી એકવાર મમ્મીએ કંઈ કહ્યું હોય 7 વર્ષ પહેલાના અહીંયા બીજું બધું થયું હોય, એને કેવી રીતે કાઢીએ? એના માટે થોડા સ્પેશિયાલિસ્ટની જરૂર પડે, સીધે સીધું ના પતે. એટલે એના માટે આપણે કરવું પડે કે જે હું વિપાસનાના કોર્સમાં ગયો હતો, એક લેન્ડમાર્ક ફોરમનો કોર્સ છે જેમાં they take you in your past and tell you as to what happened and how it doesn't matter to you now. So there are special mentors who can help you. I try to have deep dialogues with people on their birthdays. So I tell them about their lives, some kind of helicopter view, where are they going, what are the limitations, what are the challenges that they face, what are their thoughts. આપણે બધા પૂછીએ છે ખાધું શું તમે, પણ what are your thoughts today? Tell me that most of the people are not aware. So I'll say, okay, કાલે ફરી પૂછીશ, કાલે તો લખી નાખજો કયા thoughts. So how do you go to people who are more mentors, who would help you take out some of the beliefs that you have? કે ભાઈ એ તો મધરે કહ્યું તું કોઈ વાર તને એક તારાથી ફાસ્ટ ના દોડાય, એનો અર્થ એવો નથી. Now you are having this front brain working, critical thinking. And you can decide that you want to have a healthier choice, you want to have a healthier life, you want to have more success. You decide for yourself. Whatever you decide you can achieve. You are only limited by the opinion that you have about yourself. So નેગેટિવ લેવાનું બંધ કરવાનું છે, પોઝિટિવ લેવાનું શરૂ કરવાનું છે. જૂનું નેગેટિવ છે એ કોઈને કોઈ રીતે કાઢી નાખો, તે જૂનું બી નીકળી ગયું. Then you are kind of completely ready, and your subconscious mind, which is 95%, supports your 5% critical thinking that you want to be successful, and why not? And you can do anything that you wish, and why not? And then you can earn more money, and then you can have more success. So once your subconscious mind also supports it, that 95% would also support that. So then the chances of success become very high. And I mean, I wish success to all of you. I congratulate people who have already done it. I'm only talking about it. They are kind of the awardees. 4 of them who have actually done what I'm talking about. એ લોકો કરીને બેઠા છે અને આજે એવોર્ડ લઈને બેઠા છે. હું તો ખાલી વાત કરું છું. પણ એ જો કરવાથી I think we would have a room full of successful people, and I wish that each one of you become successful, and each one of you, Naren Bhai, would find at some point of time award worthy. And why such award? આવો એવોર્ડ શું કરવા આપવા જોઈએ, અને આવા એવોર્ડ ફંક્શનમાં આપણે આવું શું કરવા જોઈએ? ખાલી these 4 people made their life success. 1, 2, 3, 4. Now they could have just been there, and perhaps if we didn't speak about them, we would not have known about that. But the moment you are successful, you are કાલથી આ કરજે, તું આ કરજે, આ ના કરતો, આ ના કરતો. You have to inspire them. And how do you inspire them? એ લોકો તમે કહેશો એ નહીં કરે, તમે ઇન્સ્પાયર કરશો તો કદાચ કરશે. ઇન્સ્પાયર કેવી રીતે કરશો? મહાત્મા ગાંધીની ચોપડી હમણાં આપી. મહાત્મા ગાંધી said very pertinent thing, that be the change that you want in the society. Be the change that you want to see in the society. You want to see more successful people? Be one. Show it to them. That would inspire them. I hope my words would have inspired some of you. Thank you so much. And I always like to add something. આપણે આપણા માટે જે ક્રિટિસિઝમ થતી હોય એને પણ પોઝિટિવલી લેવી જોઈએ. બિલકુલ. અને બહુ ક્રિટિસાઇઝ કરતા હોય, જો આપણને લાગતા હોય કે ખાલી ક્રિટિસાઇઝ કરવા માટે કરે છે, આપણા હિત માટે લાગતું હોય તો સાંભળીને એમાંથી સર કરી દેવું સારું જ છે. પણ જો લાગતું હોય કે પોતાની મજા લેવા માટે ક્રિટિસાઇઝ કરે છે,
તો એવાની તો દૂર જ રહેવું. એને કાંઈ ઘણાને ક્રિટિસાઇઝ કરવામાં મજા આવે પણ એને આપણું હિત લાગતું હોય અને તમને લાગતું હોય તમારું હિત છે તો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ગુડ ટુ કીપ પોઝિટિવ ક્રિટિક્સ અરાઉન્ડ યુ હુ ટેલ યુ કે ભાઈ તમે આકર્ષો. Yes, sir. અરે થેન્ક યુ સો મચ. Thank you, sir.